Hi guys, today I will show you how to assign IP address automatically or how to use dynamic host configuration or DHCP servers on our network design. In the previous video we have seen statically we have assigned IP address statically for our device, but today we will see how to assign IP address dynamically using DHCP server. So if you are new for this channel, please subscribe, like this channel. እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የምናየው እንግዲህ ምንድነው ዳይናሚካሊ አይፒ አድሬስ እንዴት አሳይን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ሮተሩ አውቶማቲካሊ ለዲቫይሶቹ ወይም ደግሞ ኮኔክት ለሆኑ ዲቫይሶች እንዴት አሳይን ማድረግ ይችላል አይፒ ወይም ደግሞ እንዴት ዲኤችሲፒ ሰርቨር መጠቀም እንችላለን የሚለው ወይም ደግሞ ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ሜትድ እንዴት እንደምንጠቀም ነው የምናየው። ያው በቀላሉ በአንድ ሮተር እና በሁለት ስዊች ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። እንግዲህ እስኪ ወደ ስራው እንግባ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቫይሶች አሉ። let us start here. There are a number of router here, so select one of the router here and select to switch for simple network design, and let us take in the device. Then there is a connection, automatic connection. Then automatically the connection is automatically will connect the device. So now the connection is finished. So let us configure our network by command lines. In the previous video we have seen graphically, but today we will see CLI or command line interface. Okay, so this router have two ports in this design. One is gigabit 01 and the second one is gigabit 00. So first we must be assigned for those two ports, assign IP address for those two ports. So click on the router, then come on the CLI or command line interface. After that, now here is the text or the message which asks here, would you like to enter the initial configuration dialog? There is two options, yes or no. Make it no. Then after that make it enable the router. Then config T or config terminal, config terminal. Okay, enable config T. Okay, now it's come in the configuration mode. So enter the configuration commands, one per line. So okay, after that let us assign IP address for those two ports. Here is gigabit 00 and here is gigabit ethernet 01. So first change the router or the name. Okay, here host name we can give JJU. That means the name of the router. Here is a default name of the router. It's changed into what? Changes to JJU. So after that, let us give IP address or assign IP address for the first port. That means int gigabit internet 0/0 is the first port. Then assign IP address 192.168.1.1. Okay, then subnet mask 255.255.255.0. okay, enter. Then no shutdowns. Okay, no shutdown. Okay, exit. Then assign the second port int gigabit internet 01. Then I assign IP address 192.168.1.2.1. I mean 2.1. Then mask 55 to 55 to 5
255 dot dot 0, then enter, then no shutdown. Okay, then exit. Okay, after that, since it is DHCP, or since we are using DHCP or dynamic host configuration to assign IP address for the end device, so we must be exclude those two networks, okay, two IP addresses, okay. Those the IP address that have assigned in the above is what excluded from the DHCP, okay, because already it is what assigned for the router ports, okay. So in order to exclude those port, we use IP DHCP exclude address, okay. Then 192.168.1.1, then second to 1. Okay, next make it a IP DHCP pool, IP DHCP full name, then 192.168.1.1. Okay, after that give network for this DHCP pool, network address 192.168.1.0. Here is a network and the mask 255.255.255.0. Okay, then next that assign default router. The default IP is what 192.168.1.1. Here is the default router. Okay, enter. Then DNS server 8.8.8 is a DNS server. Okay, then exit. Next, give another IP DHCP pool, then 192.168.2.1, then network 192.168.2.0, 2.0, then IP address 255.255.255.0. Okay, then default router 192.168.2.1 2.1 is a default router. Then DNS server we can give 4.4.4, or you can simply give 8.8.8.8. Okay, now the configuration is over. Make it exit from the configuration, exit. Okay, now let us check it. Okay, let us check it whether the router assign IP address dynamically or not. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለሮተሩ IP አድሬሱን ሰጥተናል፣ DHCP ሰጥተናል። ስለዚህ እነዚህ IP አድሬሶች እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን IP የላቸውም አይደለ? እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ፖርት ሊንክ IP አድሬስ የሚለው ያው ፋስት ኢንተርኔት 0 አፕ ነው። IP አድሬስ ግን ኖት ሴት ነው የሚለው አይደለ? እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ግን ይሄኛውም IP አድሬስ ኖት ሴት ነው የሚለው ገና ነው። ስለዚህ ምንድነው ሌት አስ ቼክ ኢት
whether the router assigned dynamically or not. Okay, come to the first computer, then come to desktop, IP configuration, then DHCP. Okay, alright. Now dynamically the computer or the end device get IP address 192.168.2.2, then here's the default mask, the default gateway 192.168.2.1, and the DNS server is what? 888. Okay. Come to second computer, desktop, IP configuration, then DHCP. Okay, 23 192.168.2.3 እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ሌላኛው ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ ካሁን ቀደም በሰራውት ቪዲዮ እያንዳንዱ እዚህ ጋር እየገባው ስታቲካሊ ነው አይደለ አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ስታቲካሊ ገብቼ ነበር አይፒ አድሬስ ሰጥ የነበረው አሁን ግን ምንድነው ዳይናሚካሊ ወይም ደግሞ DHCP ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ተጠቅሞ ራሱ ሰርቨሩ አሳይን እንዳደርግልን የሚያደርግ ኮንፊግሬሽን ነው ዛሬ የሰራ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው ቢኮዝ ስሞል ኤሪያ ለሆነ ወይም ደግሞ ስሞል ኔትወርክ ችግር የለውም ስታቲካሊ አይፒ አሳይን ብናደርግ ግን በጣም ላርጅ ኔትወርክ በሚሆንበት ሰዓት እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ እየገባን ስታቲካሊ አሳይን ማድረግ አይፒ አድሬስ it's tedious or it's difficult so much so in order to avoid that there is DHCP ስለዚህ DHCP ግን ምንድነው ሰርቨሩን ብቻ ኮንፊገር እናደርጋለን then የሌሎችን ኮምፒውተሮች በሙሉ ዳይናሚካሊ አሳይን ያደርግልናል ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ኮምፒውተሮቻችን እዚህ ጋር ኮኔክት ሆነን ከሩተሩ ዳይናሚካሊ አይፒ ያገኙ ነው ማለት ነው ኦኬ ሁሉንም ለዚህ የገባን ቼክ ስናደርግ ዳይናሚካሊ አይፒ አሳይን ተደርገዋል ማለት ነው okay all right so it's all about today if you have any question you can ask if you are new for this channel please subscribe like share እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ subscribe like ያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን ያው እንግዲህ የምንሰራው ለቢጊነር ነው አድቫንስድ ለሆናችሁ ደግሞ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ የምንሰራ ይሆናል ይሄ ግን ያው እንደ ጀማሪ ሲምፕል ከሆነው እንጀምር ብለን ነው እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን ሲሙሌሽኑን ያው ከዚህ ፋይል ስንልክ እንዴት ሲሙሌት እንደሚያደርግ ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፋይሉ እዚህ ወደዚህ ፎርዋርድ እየሆነ ነው ወይም ፓኬት ማለት ነው ወደዚህ ጋር ነው እንደመጣ ያዘዝኩት አይቆም ማለት ነው ኦኬ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን